Bonjour, good morning. How are you this morning? Abigail, il faudrait que tu recules. Sors la chienne de là pour qu'on n'écrase pas. Ouais, mais recule, Raphaël. Good morning, my name is Giselle. I'm here with... Le copain. Abigail. Tundra, yes. And your name? What's your name? What's your name? Raphaël Bourgo. Attends. Abigail Catherine Bourgo. Voilà. Raphaël Toby Bourgo. Abigail ça. Catherine Bourgo. Regarde les gens là au lieu de te regarder dans l'écran. Abigail Catherine Bourgo. Bon matin, Marie-Rose. Oui, debout de bonheur ce matin. Les jeunes étaient debout ici avant moi. 6 à 5. 6 à Ok. 5, 3. Tu étais là à 6h53, toi? OK. Avec We're Raphaël. happy to be with you this morning. On était là avant. We were there before, yes. We're going to start this morning. Did you have a song, Abigail, or I'm going to start with a song? Okay, I'm going to start with a song. Je vais commencer avec le chant. On a essayé de trouver un chant de Jana Allaire de Noël. Elle a des belles chansons de Noël, mais il n'y a pas de vidéo. There's no videos, so we're going to take this song. And here, I want to make sure I see you guys. Good morning, Frances. Bon matin. And we're going to take, whoops. Sing for joy. Chanter pour la joie. Pas d'ess, pas d'ess. Joy, joy, my heart is full of joy. Joy, joy, my heart is full of joy. Jesus, my King. Joy, because my heart is full of joy. Okay, so let's listen to this song, and we're gonna try to. The Savior came to save us. Savior came to save us. He came to give us He love. came to give us life. Fais pas exprès. He came to free us. Raphaël. He left his throne on high. He left his throne on high. He said, believe in me. Believe in me. He said, receive me. Receive me. De le recevoir. Mets-toi pas dans l'écran. I am the way. I am the way. C'est lui le chemin. La vérité, c'est la vérité. La vie. Sing for Sur le chemin. joy. Hallelujah. Oui, on peut chanter pour la joie. On peut chanter. Il vit. Sing for joy. Chanter de la joie. Alléluia. Amen. On peut chanter de joie. The Savior came to save us. The Savior came to save us. To give us love. He came to give us life. The Savior The Savior came to free us. He left his throne on high. He left his throne on high. He said, He believe. said, believe in me. He said, receive me. Receive me. For I am the way, For I am the way. truth, and life. La voile. Non. C'est elle qui a pensé. Sing for joy. Hallelujah. Sing for joy. Il lives, il vit, il vit. Joy. Chantons de joie. Alléluia. Amen. So we sing for joy. Hallelujah. Sing Sing for for joy. joy. Sing Sing for for joy. joy. Hallelujah.
que tu as dit quand tu as entendu la chanson? Can you say what you said? C'est plus un chanson de Pâques. C'est plus la chanson de Pâques. Mais pourquoi que je tenais à la faire aujourd'hui? Viens, mets ça à côté pour qu'on voit tout le monde. Parce que c'est la veille de Noël. Parce que c'est la veille de Noël, puis pour qu'il aille là, fallait qu'il naisse aujourd'hui. He had to... good morning! Et après, à la Up veille de 6:30. Noël, Bon matin, Michel. Good morning. Quoi? après la veille de Noël, on va mettre après Noël, on va mettre les rois mages. Après Noël, ça va être les rois mages qui viennent à Épiphanie, oui. Fait qu'on peut chanter de joie. Savais-tu, as-tu remarqué le signe pour joie dans le langage des signes? Ah, tu veux les approcher, les rois mages? Encore plus de joie! The wise men are getting closer. OK, mais viens là qui nous voit. Yeah. Ah, peut-être au milieu. Mets-le au milieu pour pas qu'il tombe. Put it in the center so that it doesn't fall. OK. So, the kids are asking to continue the story we started last week. So we're going to... Non, ça fait ça. It's not time yet. So we're going to close this. And we're going to continue the story we started. So do you remember the beginning of the story? Est-ce que vous vous souvenez le début de l'histoire? Do you remember? Good morning, Mom. Nice to see you. Est-ce que vous vous souvenez du début de l'histoire? Ici, là, regardez. Look. So what was Mary and Joseph doing? Ils chantaient Vive le Jingle Bell. Non. Ils sont en train de chercher quelque chose, puis qu'est-ce qu'ils trouvent pas? Une maison. Ils trouvent pas. They can't find an inn. Ils peuvent pas trouver un inn. So let's listen to the story. Oh. It's sad that Mary and Joseph had no place to stay, no place to go. A place no one would have expected the Son of God to be born in. It wasn't a palace, not some castle, No. not in a fancy building either. God's Son was born in a humble small stable. I'll go and get some fresh hay where you can sleep comfortably tonight. That night, Jesus was born. And oh, it was a wonderful night. Big stars shining in the sky. There was no crib, so they laid baby Jesus in a manger. It was full of fresh hay and made it a little comfortable for the baby. Near Bethlehem, that night there were some shepherds keeping watch over their flocks of sheep. When suddenly an angel appeared to them. I have good news for you. There is a Saviour who has been born. What? Really? What Saviour? Can we see him? Where is he? The angel told them where to find him. The shepherds were so excited and happy. They ran to the stable. And found Jesus there, just as the angel had told them. After they had seen Jesus, they spread the news, and everyone who heard was in wonder. In wonder, just like you are.
Doesn't it sound magical, Tofu? So magical and fun, Tia. I am happy the angels took care of them all. Joseph, Mary, and baby Jesus. Thank you for telling me the Christmas story. I'll tell it to everyone in my school tomorrow. That'll be great, Tofu. I love telling you new stories. But be careful and don't fall off that ladder. There are no angels here to save you. You are my angel. I'll always love you, Tofu. Merry Christmas. Joyeux Noël. Oh, yes, Merry Christmas. I all love you. Moi, j'ai déjà écrit ça. I agree, Marie-Rose. Marie-Rose wrote that she has a lot of... Sit down, Raphael. She has a lot of compassion. Compassion means what? Compassion for stranger. For strangers and people who have to sleep outside, because people have to sleep Are outside. you remember? Do you remember? Do I remember what? Compassion for stranger. Yeah, I don't... Oh, in Darman? Yeah, we like watching Darman. We're a Darman fan here. I don't know if you've seen Darman videos. They're very small videos that express nice stories. Allez, on se lève la tête. Ben, on parlait justement de... puis eux, ils parlent beaucoup d'être là pour les uns les autres. What message could we have seen from here? I have one that came up for me. Did somebody come up, like Marie-Rose wrote that the importance of compassion, that came up for her. Did anything come up for you while you guys were watching? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué quand vous avez regardé? Un mot qui vous a dit, ah oui, c'est vrai. Is there something? Non. Parce qu'on connaissait déjà toute l'histoire. Ah oui, on connaît déjà l'histoire, mais il y a tellement de choses qu'on peut continuer à approfondir, comme ce que j'ai noté. C'est des choses que je sais. A Savior is born. Notre Sauveur est né. Puis on a vu comment il nous a sauvés par le premier chant. We saw how he saved us by the first song. The shepherds were told. And what did the shepherds do after they were told? Talk. They ran and spread the good news. Yes, they talked to everybody. And then, how was everybody? How was everybody when they heard the news? Yes, in wonder. They were all in wonder. On était en émerveillement. Ça fait... Nous autres aussi, on peut être en émerveillement. Puis aujourd'hui, à Noël, comment vous allez fêter Noël? How are you guys going to celebrate Christmas today? What are you guys going to do? Not today, tomorrow. We're but tonight, what are we going to do? On va écouter la messe de minuit. We're going to go to the midnight mass. We're going to do the Zoom tomorrow. Oh, that's right. I didn't send a link. We'll work tomorrow morning. Whoever's with us, we'll be able to send a link for Zoom, and we'll have a Zoom together. I don't know how. I don't know if it's going to be online or direct, or if it's going to be just a Zoom for everybody who wants to come with us. I'll put the link on the page. That's a good idea because they want to see you guys. Okay? And one of the things, à la fin, là, elle a parlé de quoi? Avec le fais attention à la tête à côté. Parler de quoi? De Noël. Fallait qu'il fasse attention pas tomber de l'échelle. He had to be careful not because there's no Angel. to catch him. Yes. And I think that's the message we talked a lot about angels this year. On a parlé beaucoup des anges cette année. Yeah. We talked a lot about angels, and angels are there to protect us. They may not catch us when we fall from a ladder, but they can catch us when we, and they can guide us, and if we let them have a place, on peut les laisser avoir une place. Si on a, on leur laisse une place. And yes, we can make a place for Jesus in our heart. On peut continuer à tous les jours à faire une place pour Jésus dans notre cœur. Regarde des cadeaux. Oui, on a des cadeaux, hein. On a reçu des cadeaux. Maman, parlez pas de ça, Beaux petits cadeaux. Non, mais on a eu d'autres cadeaux, là. On va donner. Ah oui. So we're going to, if you guys can put a number from 1 to, or 6 to... Maman, avant, c'est les prières. Yes, that's right. You're right. But I can ask them to put the prayer number. 95 from
4 to 95, from page 4 to 95. So that's an English book. And 1 to 365. Okay, so we're going to say our Father. Our Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Hail Mary. Attends une minute. Donne-lui le temps. Hail Mary, full of grace. No, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the womb of this. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Oui, Tout ça pour revenir. So, oh! The last chocolate. Oh yeah, okay, we do our story. Un bon Noël. J'en ai Belle. Oh, we didn't find our Christmas stockings. Voilà. What am I looking for? Oh, my book. The last book. Because today we're going to celebrate Christmas. Le dernier livre, parce qu'aujourd'hui on va célébrer Noël. Là, c'est quoi? La venue de Jésus. Maman, regarde. What did you have? A house, yes. Attends. Je vais vous montrer. Plus bas. Quand tu lâches ta main, on le voit mieux. You see it better if you have it in your hand. Be careful. Fais attention au fil. Maman, Hey. est-ce Okay. que tu veux savoir ce que j'ai avec cette jolie lapin? Attends, Abigail. Okay. And here we have l'enfant Jésus. Wait. I forgot my glasses. Okay, let's read this with you guys. Très petite. Yeah, they're smaller here. Look at the picture. That's nice. Lorsque les anges... Non. Lorsque les anges sont retournés dans les cieux, les gens des villes et des villages et les bergers partout dans les environs se sont dirigés vers Bethléem, où était né le Fils de Jésus. La lumière de l'étoile les guidait vers l'étable. Là, ils ont trouvé Marie et Joseph penchés sur la mangeoire, où était couché l'enfant Jésus, tout comme l'ange du Seigneur l'avait dit. C'est le Fils béni de Dieu, chuchotaient-ils les uns les autres. Le bêlement des moutons, le meuglement des bœufs se mêlaient aux cris du nouveau-né. Et les gens ont pu voir que cette modeste étable était plus somptueuse que tous les palais de la terre. Les rois mages, qui étaient vêtus de soie et couronnés d'or, sont entrés dans l'étable. Quand ils ont vu l'enfant Jésus avec Marie, ils se sont agenouillés et l'ont adoré. L'âne, les moutons et tous les animaux de l'étable ont alors incliné la tête avec les rois mages pour l'honorer eux aussi. So the angels were there, they went to town in Bethlehem, and the star guided their way to the stable. And there they saw Mary and Joseph and baby Jesus in the manger. The angel said, "This is the Son of God. May he be blessed." And the animals were there. The wise men came also and gave their presents. Oh, here is the page. Okay, and we'll read the last page. Les trois rois mages ont apporté leurs présents d'or, d'encens et de myrrhe, et les ont déposés devant le petit enfant. Marie les a remerciés, la même manière que pour tous les présents, même les plus humbles, qu'elle avait reçus en l'honneur de l'enfant Jésus. Les gens savaient que la vieille prophétie s'était enfin réalisée. Un sauveur leur avait bien été envoyé. Ce jour-là est béni de Dieu, a dit Gaspard. C'est lui qui apportera la force à son peuple, a dit Melchior. Ce jour sera éternel, a dit Balthazar. À partir de ce moment, les gens qui étaient venus voir l'enfant Jésus sont devenus les messagers du Seigneur.
Ils ont raconté à tout le monde tout ce qu'ils avaient vu et entendu. Avec le temps, le message s'est répandu par toute la terre et à tous les enfants. Et voilà pourquoi nous fêtons la nuit de Noël où un enfant béni de Dieu est né par une nuit étoilée dans un modeste étable de Bethléem. So, just to finish the story in English, the wise men came and brought the presents. They brought gold, incense, and myrrh. And they deposited in front, they gave it to the baby. Mary thanked them and thanked them the same way she thanked them for all the gifts. Whether they're small or large, there is no difference for her. And they realized that this was the day that they were blessed with our Lord, and the prophecy was answered. And kids all around the world celebrates Christmas because of one night full of stars and because of a small manger in Bethlehem, or a stable in Bethlehem. Notre dernière histoire, it's our last story. Maman, moi je dis que cette histoire, c'est toi qui la mets et au-dessus du sapin. OK, attends une minute, là je vois pas les numéros. On va le mettre au-dessus du sapin? C'est toi cette fois. OK. Parce que ce jour est spécial. Au-dessus du sapin. Ouais, mais là, il ne voit pas le fait du sapin, il ne voit pas. Regarde, mets-le juste au-dessus. OK, ben je vais le mettre pareil. Il vote un peu. Il voit-tu un peu? Non, pas beaucoup. Un petit bout. Un petit bout. Maman, So, je peux te dire l'affaire que j'avais prévu avec ça? Maman, Ah, je vois pas vos chiffres, maman, je sais pas pourquoi. tu veux-tu savoir qu'est-ce que j'avais prévu avec le plastique? Je vois, OK, attends. Maman, What were you, j'avais had prévu you de planned? l'enlever de la boîte. Maman, Ah? So, OK. Merci, Michel. Thank you, Michel. Thank you, Marie-Rose. j'avais I'm prévu just de going le to sortir find... de la boîte et comme ça, Tu veux comme faire quoi ça. avec? je pourrais genre fendre du chocolat Mhm. OK. et mettre dedans comme ça. je What are you pourrais doing en in the Christmas tree? Ah, OK. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring. Non, il revient. Wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. On pourrait chanter notre joie, joie. Joy, joy, my heart is full of joy. Joy, joy, my heart is full of joy. Jesus. OK. Ah non. OK. So. Lève-toi, Raphaël. OK, amène-moi mon livre. Amène-moi les livres. I like that. Happiness is there in the simplicity. In simplicity. Very, very. Le bonheur est là dans la simplicité. Ah, yes. OK, where's the one? We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Okay. Number 4. Thank you, Lord, for keeping me safe through the past night. Thank you, Lord, for this new day. Amen. Vraiment, cette nouvelle journée qui commence. I'm going to choose one. Oui, tu as raison, Michel. Nos petits gestes d'amour, c'est vraiment un cadeau pour Dieu. Est-ce que nos gestes d'amour, c'est un cadeau pour Dieu? Raphaël, Luc-Antoine, Abigail. C'est ici que ça se passe. Vous allez pouvoir regarder ça après. Michel, mets-nous un numéro entre 4 et 75. On va voir comment que tu vas nous prier ça. Ah, 44. Merci, Marie-Rose. Ah, ici, Daily Bread. Dear Jesus, dear Lord Jesus, we now say a big thank you to you for our daily bread and those clear, cool glasses of drinking water. Ça, c'était page 21. Merci, Seigneur Jésus. Abigail? On te dit merci pour le pain quotidien et pour ces bons verres d'eau qu'on peut boire. 44.
bird. Oh, j'aime ça, il y a des oiseaux. Puis il y a un petit train en bas. Un petit train, je trouve ça cute. OK, number 44. He will guide us. Ça veut dire quoi ça? He will guide us. Il va nous guider. OK? Christ is the first and the last. His Spirit will guide us safe home. We'll praise Him for all that is past and trust Him for all that's to come. I like it very much. Page 44. Le Seigneur est le premier et le dernier. Son esprit va nous guider en sécurité à la maison. Nous le louons pour toutes les choses du passé et pour tout ce qui va venir. Amen. Ah, Michel, numéro 12. OK. Ça rejoint beaucoup à ce qu'on disait, la naissance et... moi, ça m'impressionne. 12. Page 12. Page 12. The true Father. Heavenly Father, thank you that you are my Father, that I am your child and that you love me. Amen. Père, merci d'être mon Père, que je suis ton enfant et que tu m'aimes. C'est drôle parce que j'ai rêvé de mon père cette nuit, ça fait que je trouve ça cute. Ton père, c'est qui? Grand-papa? I dreamt about my father too, so thank you very much for being with us. Abigail chose a song at the end here. What song did you choose? What song did you choose? Our last song. Jesus love me. Can you put a picture on it? Jesus loves me. Abigail, mets l'image dessus avant qu'on commence. Yeah. Okay, so... Où je le mets? Je pense que tu peux le mettre en bas à gauche. So, we're happy to be with you. We remind you that the Mass at the shrine is at 8. We'll be there earlier because there's a mini concert. We have songs from Chantal Desjardins, Christmas songs that we will be able to share with you. It's a first, so we'll be happy to be able to share this with you. On est prêt. And besides that, well, we'll see you tomorrow morning. So whoever wants the link to the Zoom, come see on the page, and we'll have a Zoom together. It may not be live. We're just going to take the time together around. I'm thinking I can't make it too late. Maman, on a juste 2 personnes. Non, c'est correct, ça me dérange pas. Ça fait, I don't want to make it too late because I have Mass at 10, but we could probably make it around 7:30, 8, maybe around 8, so from 8 to 9. So give ourselves maybe half an hour. So hope to see you there with us. We love you very much. Bye bye. Bye. Bye, ben, je pense qu'on l'entend. Je pense qu'on l'entend. Oui, mais je vais le faire. Voilà. Il recommence. We wish you a Merry Christmas. No! We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ok, allez, on met le dernier. Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ok, Abigail. Rappelle le son.